topic is ethics and value enrichment to the answers in ethics. Ethics, value enrichment to the answers in ethics. How you have to enrich the value to the answers in ethics. So first of all, I'll tell you what are the quotes, important quotes. I'll give you some model quotes which can be used for ethics. Say for example, Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Love is the only force. Love is the only force capable of. Love is the only force capable of transforming. Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. Whenever a question comes on hatred, intolerance and other things, you can use this quote. Love is the only force which can transform an enemy into a friend. And in the same way, when you get a question like, a man is a criminal but he has changed his attitude, like that, you can use Mother Teresa's quote. You can use Mother Teresa's quote. If you start judging people, you don't find time to love them. If you start judging people, you don't find time to love them. Mother Teresa's quote. If you start judging people, you don't find time to love them. For example, again, if you are writing any answer on hatred, intolerance, violence or anything like animosity, you can use Martin Luther King Jr.'s quote. Darkness cannot drive out darkness. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Darkness cannot drive out darkness. Only the light can do that. In the same way, hatred cannot drive out hatred. Only love can do that. I am repeating. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hatred cannot drive out hatred. Only love can do that. You can begin or conclude your answer like this. You can begin or conclude. Or if some question comes, what is the end of your life? What is the ultimate test of success or failure in your life? Or how do you want to measure your life? How do you want to measure your life? So, you can use certain quotes like, in the end, comma, we remember not the words of our enemies. In the end, we remember not the words of our enemies, comma, but the silence of our friends. In the end, we remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. So we all remember that. Next, for example, if you get a question, do you support success or satisfaction? What do you like the most? Define with examples what is success and what is satisfaction, which gives you more pleasure. Which gives you more pleasure. In such a way, in similar questions, you can write success is not final, or if they ask you success and failure difference, you can use this quote. Winston Churchill, success is not final, failure is not fatal. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue
It is the courage to continue that counts. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Winston Churchill. Winston Churchill. In the same way, when you are asked to write, for example, in 2014 the question have come, what is happiness according to you? What is happiness according to you? Happiness is when what you think, what you say, and what you do. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in perfect harmony. Happiness is when what you think, what you do, what you say are in perfect harmony. Okay? See, in 2013 ethics exam, you got a quote. In 2013 ethics exam, you got a quote. Now I am going to give the quote. It is given by Abraham Lincoln. Earlier happiness quote is given by Mahatma Gandhi. Now the present quote is given by Abraham Lincoln. Nearly all men can withstand adversity. Nearly all men can withstand adversity. Nearly all men can withstand adversity. Comma. If you want to test a man's character, give him power. If you want to test a man's character, give him power. If you want to test a man's character, give him power. In the same way, there is one quote given by Socrates. How one should self-examine themselves every time. Like an unexamined life is not worth living. Socrates said, an unexamined life is not worth living. An unexamined life is not worth living. See, there will be around 60 to 70 quotes like this given by various thinkers like Abraham Lincoln, Nelson Mandela, Martin Luther King. 60 to 70 quotes, and you should use these quotes in answers according to the question. Based on the question, you should use these things in answers. For example, if they give a question, what is attitude? Explain about attitude. Winston Churchill said, attitude is a little thing which makes a big difference. Winston Churchill said, attitude is a little thing which makes a big difference. Einstein said, weakness of attitude results in weakness of character. Einstein said, weakness of attitude results in weakness of character. Or if you get a question like, what do you mean by forgiveness? Can you forgive others for mistakes? What do you mean by forgiveness? Can you forgive others for their mistakes? What do you mean by forgiveness? So you can say, Mahatma Gandhi said, forgiveness is not weakness. Forgiveness is not weakness. It is a weapon of the strong. Only the strong can forgive. Forgiveness is not weakness. It is a weapon of the strong. Only the strong can forgive. Said by Mahatma Gandhi. In the same way, if you go to a quote like, what is the, when you are writing about character competence, you can start with Plato's quote, bring all the gold and all the silver. Bring all the gold and all the silver.
upon the earth and inside the earth. Bring all the gold and all the silver upon the earth and inside the earth. You cannot equate it with a virtuous man. Bring all the gold and all the silver. Bring all the gold and all the silver upon the earth and inside the earth. You cannot equate it with a virtuous man. In the same way, Socrates said, Plato also said, when you want to conclude your answer or introduce your answer, virtue is knowledge. What is knowledge? Virtue is knowledge. Virtue is knowledge. And you can also write like Vivekananda quote. Swami Vivekananda told, real salvation, what is the purpose of your life? If they have given such a question in ethics paper, what is ultimate aim in our life? Vivekananda told, real salvation does not lie in hills or jungles. Real salvation does not lie in hills or jungles. Real salvation lies in resolving the practical riddles of life. Real salvation does not lie in hills or jungles, but real salvation lies in resolving the practical riddles of life. Said by Swami Vivekananda. Or if they asked you to explain, service to man is service to God. Examine the statement with examples. Similar question. Service to man is service to God. Examine the statement with examples. You can start with Daridro Narayano Hari. See the lame in the Shiva. See the name in the. See the Shiva in the lame. See the Shiva in the deceased. See the Shiva in the poor. See the Shiva in the blind. In fact, Jiva is Shiva. In fact, Jiva is Shiva. So, anything, any answer to begin with or to conclude with, or in the mid of the answer. For example, what is legally right might not be morally right. In such questions, knowing the difference between what you have right to do and what is right to do is actually ethical dilemma. Knowing the difference between what is right to do and what you have right to do is actually an ethical dilemma. కొంచెం ఎథిక్స్ రాయాలన్నప్పుడు బాగా మైండ్ ఉపయోగించాలి, బ్రెయిన్ బాగా ఉపయోగించి మంచి కోర్స్ రాయాలి. ఆ కోర్స్ 60-70 తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను 20-30 చెప్పాను ఇలా ఫ్లోలో, అలా మీరు 60-70 తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి. తయారు చేసి పెట్టుకుంటేనే ఎథిక్స్ బాగా వస్తుంది ఆన్సర్ షీట్. అది ఎగ్జామ్ ముందు రోజు కాదు, ఇప్పటి నుంచి రోజు కొంచెం కొంచెం రాసి పెట్టుకుంటే ఎథిక్స్ ఎగ్జామ్ రోజుకి అవుతుంది. You will master it. Okay, this is how you have to start your ethics preparation. More than this, beyond this, there are certain terminology in ethics and certain jargon in ethics which you need to regularly use. There are certain terminology in ethics, there are certain jargon in ethics which you are expected to regularly use. There are certain words, certain jargon. Say for example, X have taken bribe, or Y have taken a free gift, or somebody got something without working for it. Somebody got something without working for it. Then you are expected to write a word called unjust enrichment. You are expected to write a word called unjust enrichment. What is unjust enrichment? You are getting something without any justness. You are getting something, or you are valuing yourself, you are adding to yourself which you are not worthy of. This is called unjust enrichment. You should use this word. And you should also use some words from Indian texts like karma phala siddhanta. Karma phala siddhanta. One has to face his destiny. Karma phala siddhanta. One has to face his destiny. In the same way, you are expected to write like balance, equanimity, EQUANIMITY. You should write the word like equanimity, EQUANIMITY. And should also write like the words like apathy, empathy, sympathy. Apathy, empathy, sympathy. Apathy means completely indifferent behavior. Apathetic attitude. Apathy, APATHY. Apathy means indifferent behavior, carelessness.
That's called apathy. Empathy means empathize with others. Empathy. Sympathy means showing subjectivity. Apathy, empathy, sympathy. In the same way, you should use words like, say, integrity. Regular word, integrity. And breach of trust. When somebody commits bad things, if a government servant do not perform his duty or take some bribe or take some personal interest, vested interest, then it is called breach of trust. Breach of trust means namakudroham cheyadan. Dani breach of trust. And when you say the society have no morals, use the word moral deficit. And when you want to write apolitical nature means a government servant should not participate in politics, should not show any political bias. ఒక గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఎలాంటి పొలిటికల్ బయాస్ చూపించకూడదు అని చెప్పాలనుకోండి. యూ షుడ్ యూజ్ ద వర్డ్ apolitical. APOLITACAL. In the same way, when you are doing your government duty, protecting your country, you need not be moral, you can be amoral. AMORAL, amoral, apolitical. There are certain words which you should regularly use. Amoral, apolitical. In the same way, when you want to write about supreme good means everybody is good. You should use the word summum bonum. SUMMUM, summum, BONUM, summum bonum, supreme good. Everybody is good. For example, if somebody opened a trust for the benefit of all, it is for the beneficence of humanity. You should use the word beneficence. BENIFICENCE. Beneficence means some good work without expecting something back. It is done with for the beneficence. In the same way, you are expected to write certain words like malfeasance, misfeasance, nonfeasance. You are expected to write certain words like malfeasance, misfeasance, nonfeasance. See, this class I am teaching, thinking that you have already done some of the syllabus in ethics. This is not the class to teach ethics. It is only to value add for ethics answers. Don't look at me with a surprise when I use a word. By this time you should have done this. Malfeasance, misfeasance, nonfeasance. When a government servant is expected to do something, if he has not done it, it is called nonfeasance. When a government servant is expected to do, but if he has not done it properly, it is called misfeasance. When the government servant is expected to do something or not to do something, but done with a bad intention, that is called malfeasance. There are three words called malfeasance, misfeasance and nonfeasance. Malfeasance, misfeasance, nonfeasance. In the same way, there is one more code called moral turpitude. Morally bad behavior. It reflects his moral turpitude. TURPITUDE. Moral turpitude means it shows his moral turpitude. For example, say a government doctor taking bribe when the ban is in medical emergency, shows his moral turpitude. Or you should not write this is the misbehavior of government servant. Should not use the word misbehavior of government servant. Unbecoming of government servant. You should use the word unbecoming of government servant. Should not use the word misbehavior of government servant. It is called unbecoming. The attitude is unbecoming of a government servant. And you should some of the words like, say, quid pro quo. For example, I'll sign this contract, you have to do this service to me. Similar case studies if they appear, you should write, this case reflects quid pro quo. This case is a typical example of quid pro quo. QUID, quid, PRO, pro, QUO, quo. This case reflects quid pro quo. In the same way, you should also use the word gratification. Don't regularly use the word corruption. Should use the word illegal gratification. Or you can use the word kickback. Or you can use the word bribery.
You can use the word kickback, you can use the word bribery. Don't regularly use the word corruption. Or one more word, say for example, X is an IAS officer, he has used his influence to get a job for his relative. X is an IAS officer, he has used his influence to get a job for his relative. You should use the word, he showed influence peddling. Don't say he used influence, it is a colloquial word. The case is related to influence peddling, P-E-D-D-L-I-N-G. It is related to influence peddling. In the same way, you can also use certain words like, see, if you want to say bureaucracy is negligent, then what word you should use? Callous, C-A-L-L-O-U-S, or lackluster attitude, callous, lackluster attitude, or you can use a word like inertia, bureaucratic inertia, callousness, lackluster attitude, bureaucratic inertia. And one more important word, there is a difference between humans and other creatures. We carry our feelings for a long time, right? We carry our feelings for a long time. If you want to express this in the topics like emotional intelligence, you should use the word sentience. S-E-N-T-I-E-N-C-E. Man is a sentient being. Human being is a sentient being. Man is a sentient being. Sentience in the sense he can feel for something. As we are sentient beings, we need to be good Samaritans to satisfy ourselves. Even though it is not legally compelled, even though somebody cannot legally compel you, as sentient beings, we need to react immediately. We are expected to react immediately. We are the sentient beings of fifth order. Taste, touch, ఇవన్నీ అందరికి ఉంటాయి, కానీ the feel is for humans. So we are sentient beings. S-E-N-T-I-E-N-T, sentient being. Man is a sentient being. And you are also expected to write certain things like, see, regularly, objectivity should not be missed. There is a word called objectivity. Objectivity should not be missed. See, civil servant should always be goal oriented. If you want to write always goal oriented, result oriented, it will reflect boring mindset. So a civil servant should be objectivity oriented, objective oriented. He should not be subjective. He should be objectivity oriented, objective oriented, but he should not be subjective. In the same way, when you are to write, say, he has bad intention in his mind. With bad intention, somebody have done this. You should use the word malified intention. M-A-L-A-F-I-D. Malified intention, or malice. M-A-L-I-C-E. Malice. Malified intention, or malice, or mens rea. M-E-N-S-R-E-A. Malified intention, malice, or mens rea. He has done with mens rea, or bad intention, or very much bad intention. In the same way, whenever you want to say both of them are the wrong, both of them are on the wrong side, you should not use the word both of them are wrong. It's called contributory negligence, contributory lapse. Contributory negligence, contributory lapse. Should use the word contributory negligence, contributory lapse. In the same way, when you want to say they are completely liable, absolute responsibility principle. Should use the word absolute responsibility. In the same way, when you want to say one should follow law, if you want to say one should follow law, ignorance of law is of no excuse. Ignorance of law is of no excuse. Ignorance of law is of no excuse. And you want to say you should show that you are doing some justice. There is a very fundamental principle in law, or fundamental principle in administration. One basic principle in administration: justice should not only be done, but manifestably
and undoubtedly seems to be done. Justice should not only be done, but manifestably and undoubtedly seems to be done. Justice should not only be done, but manifestably and undoubtedly seems to be done. న్యాయం చేయటమే కాదు, న్యాయం చేసినట్టు కూడా కనిపించాలి. Justice should not only be done, but manifestably and undoubtedly seems to be done. In the same way, you want to tell a reasonable man with reasonable vision. Means ఒక రీజనబుల్ మ్యాన్ ఇలా ఆలోచిస్తాడు, ఇంతే ఆలోచిస్తాడు అన్నాన్ని యూ షుడ్ యూజ్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ రీజనబుల్ ఫోర్సియబిలిటీ. Doctrine of reasonable foreseeability. Doctrine of reasonable foreseeability. In the same way, if you can tell, it is a expectation of the subject from the state అన్నారు అనుకోండి. అంటే ఒక దేశం నుంచి కనీసం అన్నం పెడుతుంది, ఒక దేశం కనీసం స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పిస్తుంది, ఒక దేశం కనీసం మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఇప్పిస్తుంది. ఇది చెప్పాలనుకుంటే యూ షుడ్ యూజ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ లెజిటిమేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్. It is legitimately expected from the people from the government, by the people from the government. This is called doctrine of legitimate expectation. Doctrine of legitimate expectation. Okay. And you should also use somewhere or other. There is a maxim in all the religions called golden rule. Golden rule in all the religions. Golden rule in all the religions. So it is do unto others, do unto others, do unto others what you expect that, do unto others what you expect that they should not do it to you. Do unto others what you expect that they should not do it to you. Means don't do it to others what you expect that others should not do it to you. Don't do it to others what you expect that others should not do it to you. For example, if there is a question on violence, to what extent you can support Naxalism, you can use an eye for an eye makes the whole world blind. An eye for an eye makes the whole world blind. An eye for an eye makes the whole world blind. Next. Next. When I think this time you may get a ethics question in animal rights. There might be a chance that you may get a question on animal rights. So you can have a very good quote on animal rights. Kindly maintain a quote on animal rights. And regularly you should use the word character competence. Character competence. Character competence. You should use the word intellectual integrity. Not just integrity, intellectual integrity. You should use the word fortitude. F-O-R-T-I-T-U-D-E. Fortitude means having strong determination. Fortitude. F-O-R-T-I-T-U-D-E. Fortitude means having strong determination. And you should use the word, for example, you are writing an answer about your organization. I will promote a culture of integrity. You should use the word, I will promote a culture of integrity or culture of commitment. I will promote commitment ala raayagurdu. I will promote a culture of commitment, a culture of integrity. In the same way, I will maintain honesty of purpose. I will maintain honesty of purpose. I will maintain honesty of purpose. In the same way, you can use I will promote spirit of service. Spirit of service. Honesty of purpose. I will promote spirit of service. I will promote spirit of service. In the same way, should not excuse others. Be magnanimous towards others.
should use the word be magnanimous towards others. Don't use the word excuse others, but should use the word be magnanimous towards others. మీన్స్ ఎదుటి వాళ్ళు తప్పు చేసినా క్షమించే పెద్ద మనసుని ఎక్స్క్యూజ్ అనకూడదు, ఫర్గివ్ అనకూడదు. మ్యాగ్నానిమస్, యు బీ మ్యాగ్నానిమస్. ఇన్ ద సేమ్ వే షుడ్ యూజ్ ద వర్డ్ ఆల్వేస్ డోంట్ రిపీట్ ట్రూత్ఫుల్నెస్. ట్రూత్ అని ఒకటే రిపీట్ చేయకండి. వెరాసిటీ, VERASITY, వెరాసిటీ. యూజ్ ద వర్డ్ వెరాసిటీ, VERASITY. ఇన్ ద సేమ్ వే ఆర్ యూ ట్రస్ట్వర్తీ అనకండి, ఆర్ యూ క్రెడిబుల్. ఆర్ యూ క్రెడిబుల్, ఆర్ ఈజ్ వర్డ్స్ క్రెడిబుల్, CREDIBLE, credibility, CREDIBLE, credible, credibility, trustworthiness. Okay, అలానే you should use the word like some ancient Indian words. Say Atma Deepo Bhava. Atma Deepo Bhava means your deeds are forever. Atma Deepo Bhava. In the same way, you should use the word Satyameva Jayate. Satyameva Jayate. Whenever you are writing about truth, definitely you should use the word Satyameva Jayate from Mandukya Upanishad. In the same way, you are expected to write about Nishkama Karma. Do your duty. For example, you are in a project, in spite of your hard work, nobody is recognizing you. Do your duty without expecting anything results, anything back. Nishkama Karma. And keep writing one sentence all the time. Karma Yoga. Karma Yoga is always better than Karma Sannyasa. Action is always better than inaction. Karma Yoga is always better than Karma Sannyasa. Action is always better than inaction. And should write a sentence called Categorical Imperative by Immanuel Kant. Whenever your duty should come first, whenever you want to say, I am giving preference to my duty, I will follow the orders, I will follow government dictum, you should use the word Categorical Imperative, CATEGORICAL, Categorical Imperative, IMPERATIVE, means there are certain unconditional directives which I will follow without any deviation. Categorical imperative means there are certain unconditional directives which I will follow without any deviations. ఎలాంటి కండిషన్స్ లేకుండా నేను ఫాలో అవుతాను, ఎలాంటి డీవియేషన్ లేకుండా. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ categorical imperatives. See, my boss ordered me to shoot, I will shoot because it's a categorical imperative. As a IAS officer, I have to acquire the land for some project. This is categorical imperative, I have to do that because law is made with a collective wisdom. లా అనేది కలెక్టివ్ విజ్డమ్తో చేశారు, రూల్స్ అనేవి కలెక్టివ్ విజ్డమ్తో చేశారు. సో ఐ విల్ ఫాలో ద కేటగిరికల్ ఇంపరేటివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి, ఈ దేశంలో డెమోక్రసీ లేదు అంటే దెర్ ఇస్ ఎ డెమోక్రసీ డెఫిషిట్. దెర్ ఇస్ ఎ డెమోక్రసీ డెఫిషిట్ అలాంటి మాటలు వాడాలి. దెర్ ఇస్ నో డెమోక్రసీ ఇన్ ద కంట్రీ, పీపుల్ ఆర్ రియల్లీ సఫరింగ్ అట్లా రాయకూడదు. దెర్ ఇస్ ఎ డెమోక్రటిక్ డెఫిషిట్ విచ్ ఈస్ కాజింగ్ పెయిన్ టు ద మైనారిటీస్ అట్లా రాయాలి వర్డింగ్ అనమాట. ఇన్ ద సేమ్ వే బీ ప్రాక్టికల్ అండ్ డూ యువర్ డెస్ట్రాయింగ్ జాబ్ ఇన్ ద వరల్డ్. నీకు ఏదైతే నీ పని ఉంటుందో అది ప్రాక్టికల్గా చేసుకుంటే వెళ్ళు. బీ అన్మూవ్డ్ బై ద థింగ్స్ అని చెప్పేది స్వామి వివేకానందస్ ప్రాక్టికల్ వేదాంతాలు వివేకానంద అంటాడు, వేదాంత ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ షుడ్ రీసౌండ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. అంటే నేను వేదాంతం చదువుతాను పక్కని పడుచుకోనంటే కుదరదు. ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ వేదాంత షుడ్ బి ఫర్ ద కామన్ మ్యాన్. నేను పురాణం చదువుతా నేను గ్రేట్ అయిపోయానని కాదు. వేదాంతంలో ఉన్న ఎసెన్స్ ఇట్ షుడ్ కమ్ టు ప్రాక్టికల్ లైఫ్. ప్రాక్టికల్ వేదాంత, స్వామి వివేకానంద ప్రాక్టికల్ వేదాంత. ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఐఆర్ అండ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇస్ ఐడియలిజం. యూ షుడ్ యూజ్ ద వర్డ్ ఐడియలిజం, IDEALISM. When you want to speak about reality in politics, in real politic, REAL, real, POLITIK, in real politic, and when you want to speak about, see, a bureaucrat should be non-political. అంటే
సింపుల్ వర్డ్, నాన్ పార్టిజాన్షిప్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ. పొలిటికల్కి బ్యూరోక్రసీకి లింక్ పెట్టి బ్యూరోక్రాట్ పొలిటికల్గా ఉండకూడదని రాయేటప్పుడు, ఆ పొలిటికల్ ఫేవర్స్ చేయకూడదని రాయాలన్నప్పుడు యూ షుడ్ యూజ్ ద వర్డ్ నాన్ పార్టిజాన్షిప్. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే దట్ ఆఫీసర్ ఈజ్ షోయింగ్ పొలిటికల్ ఫేవర్స్ అంటే హీ ఈజ్ పార్టిజాన్. యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ బయాస్ లేకపోతే ఫేవర్ లేకపోతే అదర్ సినానిమ్స్ అక్కడ వాడకూడదు. షుడ్ యూజ్ ఓన్లీ పార్టిజాన్షిప్, నాన్ పార్టిజాన్షిప్. Should use the word partisan, non-partisan. You should not use the word partiality also here. Partiality means based on region, religion, sex, gender. If you show some bias, it is called partisanship. It is called partiality. Partiality is different, partisanship is different. The word partisanship should be used only for political interest. Partiality is something different. Even that you have to understand. In the same way, you should also use rectitude. RECTITUD. Rectitude means she is a woman with rectitude. It is strong character. And rectitude is generally positive meaning. Rectitude generally connotes a positive meaning. కొంచెం పాజిటివ్ మీనింగ్ వస్తుంది రెక్టిట్యూడ్ అనే మాటకి. It has some positive meaning. And one more thing is you should use some words like say బుద్ధిజంలో వచ్చిన బుద్ధుడి కోర్సు, తర్వాత గాంధీ తలిస్మా. ఎక్కువ వాడాలి గాంధీ తలిస్మా. ఒక్క చోటనే ఎక్కడ రాయాలి. ఏంటి గాంధీ తలిస్మా? Whenever you are in doubt, when self have become too much in you, recall the poorest and weakest man's face which you have seen in your life, and if you feel that your decision is going to bring smiles in his face, restore Swaraj to him, then all your doubts will melt away. Gandhi's talisma అసలు అలా బట్టి కొట్టాను. అండ్ ఈ సంవత్సరం గాంధీ గారు లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ రాదు. either essay or ethics or somewhere else, Gandhi is going to come. Gandhi is going to appear. నోట్స్ 50 సంవత్సరాలు కదా, ఖచ్చితంగా గాంధీ గారి గురించి క్వశ్చన్ ఎక్కడైనా తగులుతుంది. సో 1 గాంధీ, 2 మాల్ న్యూట్రిషన్, 3 ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, 4 వాటర్, 4ది వాటర్, 5ది పవర్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్, 6ది అగ్రికల్చర్ సబ్సిడీస్, 7ది ప్రిసిషన్ అగ్రికల్చర్, PRECISION, ప్రిసిషన్ అగ్రికల్చర్, 8ది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, 8th topic is artificial intelligence, 9th topic is Swachh Bharat 2019 open defecation free India, it is Swachh Bharat. 10th topic labor reforms. ఈ 10 టాపిక్స్లో ఖచ్చితంగా 5 టాపిక్లనే వస్తాయి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో. ఈ 10 టాపిక్స్ చదువుకున్న కరెక్ట్గా చాలా. ఏమైనా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్, లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన జడ్జిమెంట్స్ నుంచి డీటెయిల్గా ఒక టైప్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ క్వశ్చన్ రావచ్చు డైరెక్ట్గా. దెర్ మైట్ బి ఛాన్స్ అండ్ యూ మైట్ గెట్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. నా 2016 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అయ్యాయి, దాని మీద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. అలానే ఇయర్ పుల్వామా అటాక్స్, వీటి మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, పాకిస్తాన్. అలానే ఇండియా ఈ సంవత్సరం నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్ అవుతుంది. సో ఖచ్చితంగా UNSC పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ వీటి మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో కొంచెం తెలివిగా చదువుకుంటే 100 క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే దానిలో 50 అన్న వస్తాయి. నడ్జ్ ఎకనమిక్స్, బిహేవియర్ ఎకనమిక్స్ మీద చాలా న్యూస్ వచ్చింది. సో ఎనిమల్ స్పిరిట్స్ ఇన్ ఎకానమీ. అలానే డ్రోన్ పాలసీ, డ్రోన్స్ మీద యూసెస్ ఆఫ్ డ్రోన్, ఛాలెంజెస్ ఇన్ ద యూజ్ ఆఫ్ డ్రోన్ ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. IoT, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా రాలేదు క్వశ్చన్, ఫిలిమ్స్లో వచ్చింది, మెయిన్స్లో రాలా. మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ ఈ సంవత్సరం సర్దార్ పటేల్ లాస్ట్ 1 year నుంచి ఆయన బర్త్డే రోజు వెంకయ్య నాయుడు కూడా ఆర్టికల్ రాశారు. October 31st రోజు ఆయన స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ కూడా లాంచ్ అయింది. కాబట్టి సర్దార్ పటేల్ మైట్ బి ఏ పర్సనాలిటీ దిస్ టైం. సర్దార్ పటేల్ గురించి కూడా గట్టిగా క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఈ ఇయర్ జలియన్వాలాబాగ్ బక్క, అది కూడా కొంచెం గట్టిగా చదువుకోవాలి, బాగా చదువుకున్నారు. జలియన్వాలాబాగ్ హౌ టు అంటే ఈ పీరియడ్లో మైట్ గెట్ ఏ క్వశ్చన్ అనమాట. సో కొంచెం ప్లాన్ చేసుకుంటే అయిపోద్ది ఇయర్ మెయిన్స్.
క్వశ్చన్స్ అన్నీ అంటే వైడ్ డైవర్సిటీ కనపడుతున్నాయి. అలానే కాన్స్టిట్యూషన్లో గవర్నర్స్ పోస్ట్, స్పీకర్స్ పోస్ట్, యాంటీ డిఫెక్షన్ లా, గవర్నర్స్ పోస్ట్, స్పీకర్స్ పోస్ట్, యాంటీ డిఫెక్షన్ లా, స్పెషల్ స్టేటస్ జమ్మూ కాశ్మీర్. బీజేపీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది జమ్మూ కాశ్మీర్ స్పెషల్ స్టేటస్ చేస్తామని. దాని మీద డిబేట్ గ్యారంటీ వస్తుంది క్వశ్చన్, అంటే ఎగ్జామినర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినప్పుడు థింకింగ్ వస్తుంది ఇద్దామని. అలానే గవర్నెన్స్ రిఫార్మ్స్లో ఈ సంవత్సరం ఎన్ని పబ్లిక్ పాలసీస్ వచ్చాయి, సంవత్సరంలో ఎన్ని స్కీమ్స్ వచ్చాయి? పిఎం కిసాన్ నుంచి మీరు 2016, 2015 క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే మీకు ఆ ఇయర్లో వచ్చే స్కీమ్స్ అనేది దానిలో క్వశ్చన్ పేపర్లోనే ఉన్నాయి. ఓకే, పబ్లిక్ పాలసీ చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎల్జిబిటీ రైట్స్, డిజబిలిటీ రైట్స్ మీద క్వశ్చన్ అయిపోయింది. చైల్డ్ రైట్స్ కానీ ఎల్జిబిటీ రైట్స్ కానీ ఇయర్ రావచ్చు. ఇట్ మైట్ బి చైల్డ్ రైట్స్ ఆర్ ఎల్జిబిటీ రైట్స్ ఆర్ ట్రైబల్ రైట్స్. ఫారెస్ట్ రైట్ యాక్ట్ ఇష్యూ అయింది కాబట్టి ట్రైబల్స్ని ఫారెస్ట్ని లింక్ చేస్తూ ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఇట్ మైట్ బి ట్రైబల్స్ అండ్ ఫారెస్ట్ పుట్టింగ్ టుగెదర్, యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ క్వశ్చన్ ఇన్ దట్ వే. అలానే హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఇయర్ ఇట్ మైట్ మోస్ట్లీ హౌసింగ్. లాస్ట్ ఇయర్ హౌసింగ్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చిందా? లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరు మీన్స్ అసలు కదా, లాస్ట్ ఇయర్ హౌసింగ్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చిందా? సో హౌసింగ్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉండదు. ఓకే, అలానే ఎన్విరాన్మెంట్లో పర్టికులర్గా ఈ ఇయర్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వస్తే మీకు క్లైమేట్ చేంజ్ ఇష్యూస్లో ఐపీసీసీ రిపోర్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒకటి రిలీజ్ అయింది. ఐపీసీసీ రిపోర్ట్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని రావచ్చు. ఐపీసీసీ రిపోర్ట్ లాస్ట్ ఇయర్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ మైట్ గెట్ ఎ క్వశ్చన్. దానిలో క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ సో ఇవన్నీ యానిమల్ రైట్స్ మీద ఎథిక్స్లో కానీ జిఎస్ 1 or 2లో క్వశ్చన్. యానిమల్ రైట్స్, ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించిన యాక్ట్స్లో ఒక యాక్ట్ వస్తుంది ఇయర్. యాక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ కానీ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కానీ, ఈ 2-3 యాక్ట్స్లో ఒక క్వశ్చన్. అలానే ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు. సో ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడగకపోయినా ఫిలిమ్స్లో వచ్చింది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా దానికి సంబంధించి ఎయిర్ పొల్యూషన్, పర్టికులర్గా ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్, ఈ రెండు ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్లో ఈ రెండింటి మీద ఫిలిమ్స్లో క్వశ్చన్. ఎయిర్ ఆర్ ప్లాస్టిక్. అలానే కోర్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మాబ్ లించింగ్ పెరిగిపోయినాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా మాబ్ లించింగ్ ఇవ్వకుండా అగైన్ దే మే రిపీట్ ఏ క్వశ్చన్ ఆన్ సెక్యులరిజం. సెక్యులరిజం మీద వేరే ఆస్పెక్ట్లో క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు. దే మైట్ చేంజ్ ద ఫార్మాట్, ఎందుకంటే ఇండియన్ సెక్యులరిజం వర్సెస్ వెస్ట్రన్ సెక్యులరిజం చాలాసార్లు ఇచ్చేసాడు. అగైన్ దే మైట్ టెస్ట్ యూ ఆన్ సెక్యులరిజం. సెక్యులరిజం అనే కాన్సెప్ట్ మీద మళ్ళా టెస్ట్ చేయొచ్చు. దే మైట్ అగైన్ టెస్ట్ యూ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఆన్ సెక్యులరిజం. అలానే ఎకానమీ సంబంధించి బేసికల్గా ఎకానమీలో ఈ ఇయర్ సంబంధించి మేజర్గా పాపులేషన్, డెమోగ్రఫిక్స్లో ఓన్లీ పాపులేషన్ ఇయర్. ఎందుకంటే యుఎన్ రిపోర్ట్ ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ టు బికమ్ మోస్ట్ పాపులస్ కంట్రీ బై 2027. నార్త్ ఇండియా, సౌత్ ఇండియా పాపులేషన్ డివైడ్ అండ్ వీటన్నిటికి సంబంధించి ఓవరాల్ పాపులేషన్, ఎందుకంటే లాస్ట్ 10-15 years నుంచి యూపీఎస్సీలో ఓన్లీ పాపులేషన్ బేస్ చేసుకుని జిఎస్లో క్వశ్చన్స్ రాలేదు. జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ ఒకటి వచ్చాయి కానీ జిఎస్లో రాలేదు. సో ఇవ్వగడే క్వశ్చన్ ఆన్ పాపులేషన్. ఇట్లా నోట్ చేసుకుని యూ నీడ్ టు అడ్రస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అది చేయాలి. డన్.